El Sol de Noviembre que como plomo derretido sobre los campos de Henequén de la hacienda San Cristobal. Las pencas verdes se extendían hasta donde alcanzaba la vista, cortando el horizonte en franjas que parecían no tener fin. Era tierra de riqueza construida sobre espaldas rotas, sobre manos que sangraban cada amanecer arrancando las fibras que vestirían a medio mundo. Yucatán, en ese año de gracia de 1887, era el imperio verde del porfiriato, y la familia Mendoza Cortés reinaba sobre San Cristobal como dioses de arcilla blanca. Ixchel caminaba descalza por los pasillos de servicio. Sus pies conocían cada piedra irregular del piso. Tenía 32 años, pero su rostro lavaba la edad de 3 vidas. Sus manos, curtidas y colosas, sostenían una bandeja de plata tan pesada que hacía temblar sus brazos delgados. En la cocina principal, el calor era insoportable. 3 fogons ardían simultáneamente, y el olor a carne asada se mezclaba con especies importadas que costaban más que la vida de días mayas. Era 24 de noviembre, Día de Acción de Gracias, una celebración que los Mendoza Cortés habían adoptado para demostrar su afinidad con los estadounidenses que compraban su henequén. La señora Constanza Mendoza Cortés había exigido perfección. 12 invitados de la elite meridiana llegarían a las 7 de la noche, 12 aristócratas que hablarían de política, de Porfirio Díaz, de ferrocarriles y progreso, mientras sus haciendas seguían funcionando con trabajo forzado que apenas se diferenciaba de la esclavitud abolida décadas atrás. Ixchel conocía sus nombres, sus rostros, sus risas que sonaban como cristal quebrantos. Los había servido durante 20 años, desde que tenía 12 y la arrancaron de su aldea en Oxcutskab después de que su familia no pudiera pagar las deudas de la tienda de raya. En la mesa principal del comedor, los candelabros franceses ya estaban encendidos. Las velas de cera europea desprendían un aroma suave a lavanda. Los platos de porcelana inglesa reflejaban la luz como espejos diminutos. Todo brillaba con la arrogancia del dinero construido sobre sufrimiento silenciado. Don Rodrigo Mendoza Cortés, patriarca de 58 años con bigote engomado y calico de seda, supervisaba cada detalle con ojos de halcón. Su esposa Constanza, envuelta en terciopelo verde esmeralda, ajustaba las flores del centro de mesa con dedos enjollados que nunca habían tocado tierra. Ixchel regresó a la cocina donde Jacinta, otra mujer maya de edad indeterminada, revolvía una olla de sopa con movimientos mecánicos. No cruzaron palabras. Hacía años que habían aprendido que el silencio era la única armadura efectiva en esa casa. Sobre la mesa de trabajo descansaban los ingredientes finales, el pavo dorado y reluciente, las salsas en recipientes de cabra, los vegetales glacidos, el pan blanco como la piel que los patrones aspiraban a tener. Y en un rincón, casi invisible, un pequeño frasco de vidrio con un líquido transparente que Ixchel había ocultado entre los especieros durante semanas. Sus manos no temblaron cuando lo tomó. 20 años de humiliación, de golpes, de ver morir a compañeros de trabajo por agotamiento en los campos, de escuchar los gritos nocturnos que salían de las habitaciones del patrón cuando elegía a alguna muchacha joven. 20 años midiendo cada cucharada de dolor. Había comenzado 3 meses atrás, tomando dosis microscópicas del veneno extraído de semillas de ricino que cultivaba en secreto detrás del gallinero. Cada día un poco más. Su cuerpo había aprendido a tolerarlo, había construido defensas donde no debería haberlas. Un médico de mérida, el Dr. Esteban Maldonado, lo había explicado el preciso años atrás cuando él fingía enters innocent en sus conversations sobre toxicología. Estas historias ocurrían en muchos lugares del Yucatán de entonces. Díganos, ¿de dónde nos lee usted? Las 7 en punto llegaron con el sonido de carruajes sobre grava.
Las voces de los invitados llamaron el recibidor como una invasión de pájaros exóticos. Don Sebastián Villarreal y su esposa Dolores, dueños de 3 haciendas en Yucatán. El licenciado Ernesto Pacheco, abogado que legalizaba despojos de tierras comunales. Los hermanos Aguirre, comerciantes que transportaban henequen hasta Progreso. El Dr. Maldonado con su joven esposa Beatriz. La viuda Soledad Ibarra, suya fortuna provenía de préstamos usureros a campesinos. Y otros más, cada uno con sus historias de riqueza manchada. Ixchel sirvió la sopa de entrada con movimientos fluidos y ausentes. Nadie la miraba directamente. Para ellos era parte del mobiliario, una sombra necesaria que aparecía y desaparecía. Escuchó fragmentos de conversación mientras circulaba alrededor de la mesa. Hablaban del ferrocarril que conectaría Mérida con Valladolid, de la última exposición universal en París, de cómo el presidente Díaz había traído orden y progreso al país. Nadie mencionaba que ese progreso estaba construido sobre usos mayas enterrados en fosas comunes. El plato principal llegó a las 8:30. Ixchel colocó el pavo en el centro de la mesa mientras Don Rodrigo dirigía un brindis pomposo por la prosperidad y la civilización. Las copas de cristal chocaron con un tintinio agudo. Ella sirvió a cada comensal con precisión quirúrgica, asegurándose de que cada porción tuviera la cantidad exacta de salsa donde había disuelto el veneno. Sus manos no temblaron. Su rostro permaneció inexpresivo, como había aprendido a mantenerlo durante 2 décadas. Lo que verá ahora fue solo el principio de aquella noche. Si quiere conocer cómo cayeron los poderosos de San Cristóbal, siga esta historia hasta el final. Se sirvió su propia porción en un plato desportilado en la cocina. Comió despacio, sintiendo el sabor amargo apenas perceptible que su lengua conocía. Su estómago no protestó. Su cuerpo había sido entrenado para esto como un soldado para la batalla. Jacinta la observó en silencio con ojos que parecían entender demasiado, pero que no harían preguntas. En esa casa, preguntar era peligroso. A las 9:47 de la noche, el primer grito atravesó las paredes. Don Sebastián Villarreal fue el primero en caer. Su copa de vino resbaló de sus dedos y se estrelló contra el plato de porcelana con un sonido que cortó las conversaciones como un cuchillo. Su rostro, colorado por el alcohol y la abundancia, se tornó de un gris ceniciento en cuestión de segundos. Sus ojos se abrieron desmesuradamente mientras sus manos se aferraban al mantel bordado, tirando de él y arrastrando cubiertos y copas en su queda. La espuma comenzó a formarse en las comisuras de sus labios, blanca y espesa, mientras su cuerpo se convulsionaba en la silla. Dolores Villarreal gritó, pero su grito se convirtió en un graznido ahogado cuando ella misma sintió el primer calambre. Fue como si una guerra invisible lo retorciera los intestinos desde dentro. Se puso de pie tambaleandos, volcando su silla hacia atrás. Sus manos se aferraron a su garganta en un gesto instintivo y inútil. La convulsión la dobló como una rama seca y cayó de rodillas sobre la alfombra persa que ahora comenzaba a mancharse de vómito y saliva ensangrentada. El caos estalló en el comedor como un incendio súbito. El licenciado Pacheco intentó levantarse para pedir ayuda, pero sus piernas no respondieron. Se desplomó hacia adelante, golpeando la mesa con la frente antes de rodar al suelo. Los hermanos Aguirre se retorcieron en sus sillas con las venas del cuello hinchadas y los rostros transformados en máscaras de agonía. Don Rodrigo intentaba gritar órdenes, pero su voz salía estrangulada mientras sangre oscura comenzaba a brotar de su nariz y sus oídos. Ixchel apareció en el umbral del comedor con las manos enjumidas del agua donde había lavado su plato.
La escena que se desarrollaba ante ella era grotesca y terrible, como una pintura del infierno ejecutada por un maestro de mente. Doce cuerpos en diferentes etapas de colapso. Algunos en convulsionaban, otros ya habían quedado inmóviles con los ojos abiertos y vidriosos mirando hacia la nada. El olor a muerte prematura llenaba el aire, mezclándose con el aroma de las velas de lavanda en una combinación nauseabunda. Constanza Mendoza Cortés, con su vestido de terciopelo ahora salpicado de sangre y vómito, extendió una mano temblorosa hacia Ixchel. Sus labios intentaban formar palabras, pero solo salían borbotones de líquido oscuro. En sus ojos había algo que Ixchel no había visto jamás dirigido hacia ella, reconocimiento. No de su humanidad, sino de su agencia. La comprensión de que la sombra silenciosa que había servido durante 20 años había cobrado forma y voluntad propia. El doctor Maldonado, luchando contra sus propias convulsions, alcanzó a identificar los síntomas antes de caer. Su mente médica catalogó cada detalle incluso mientras su cuerpo se rebelaba, pupilas contraídas, sudoración profusa, convulsions tónico-clónicas, insuficiencia respiratoria aguda, hemorragias internas. Ricino. Alguien había envenenado la comida con ricino procesado, probablemente ricina purificada. Dosis masivas, let elish. Su último pensamiento consciente fue una ironía cruel, él mismo había discutido las propiedades de ese veneno con alguien hacia tiempo. Alguien que preguntaba con demasiado interés. Ixchel permaneció inmóvil en el umbral, observando. No sencha triunfo, no sencha culpa. Sencha un vacío extraño, como si algo esencial hubiera sido extraído de su pecho junto con 20 años de rabia contenida. Los gritos habían cesado. Solo quedaba el sonido húmedo de cuerpos que dejaban de funcionar, el borboteo final de pulmones que se llenaban de fluidos, el crujido suave de músculos en espasmo. Jacinta apareció detrás de ella, secundos las manos en el delantal. Miró la escena sin expresión. Luego miró a Ixchel. Sus ojos transmiten un mensaje silencioso, lo que fuera que había sucedido, ella no diría nada. Había visto demasiado en su vida para sorprenderse ante la justicia servida en platos de porcelana inglesa. Se dio vuelta y regresó a la cocina, donde comenzó a lavar los platos con movimientos mecánicos, como si nada hubiera cambiado en el orden del universo. El silencio que siguió fue absoluto. 12 cadáveres yacen en el comedor de San Cristóbal, rodeados de lujo europeo y velas aromáticas. La única persona de pie era la mujer maya que había servido su última cena. Ixchel caminó lentamente alrededor de la mesa, observando cada rostro. Don Rodrigo, con sus ojos abiertos acusándola incluso en la muerte. Constanza, con una expresión de incredulidad congelada. El doctor Maldonado, cuyo conocimiento no le había servido para salvarse. Fue entonces cuando escuchó los cascos de caballos aproximándose. Alguien, quizás un sirviente externo o un vecino cercano, había escuchado los gritos y había ido a buscar a las autoridades. Ixchel no corrió, no se escondió. Se sentó en la silla que normalmente ocupaba Don Rodrigo, a la cabecera de la mesa entre los cadáveres, y esperó. Por primera vez en 20 años, esperó como alguien con derecho a ocupar espacio. Cuando el comisario municipal Ignacio Barrera entró con 4 rurales armados, la imagen que encontró lo dejó paralizado, la mesa del banquete transformada en morgue, los cuerpos de lo más selecto de la sociedad merdana esparcidos como muñecos rotos. Y en medio de todo, sentada con la espalda recta y las manos sobre el regazo, una mujer maya que no mostró sorpresa en miró ante su legada. Barrera era un hombre catido por años persiguiendo bandidos y sofocando rebeliones campesinas. Había visto violencia de todos los colores,
pero esto era diferente. Esto era metódico, calculado. La hacienda tenía la precisión de una ejecución ritual, aunque sin los elementos ceremoniales que habría esperado. Solo muerte servida en vigila cara. Se acercó lentamente a Ixchel con la mano en la pistola que colgaba de su cinturón. ¿Qué pasó aquí? Ella lo miró a los ojos, algo que nunca había hecho con ningún hombre blanco en su vida. Señorón, respondió con voz tranquila, en un español perfecto que raramente usaba. Y murieron. Barrera sintió un escalofrío recorrer su espalda. Había algo en la calma de esa mujer que era más perturbador que cualquier confesión desesperada. Ordenó a sus hombres que revisaran los cuerpos mientras él inspeccionaba la cocina. Encontró los platos sucios, las ollas vacías, los restos de la preparación. Y en un rinzón, casi oculto entre frascos de especies, encontró el pequeño recipiente de vidrio con restos de líquido transparente. Cuando regresó al comedor, Ixchel seguía sentada en el mismo lugar, inmóvil como una estatua. Los rurales habían confirmado que los Doce estaban muertos. Barrera levantó el frasco ante ella. ¿Esto es tuyo? Sí. ¿Envenenaste la comida? Comí de la misma comida, respondió ella. Y era verdad. ¿Cómo puede ver, estoy viva? Esa respuesta descolocó completamente al comisario. Tenía razón. Si ella había envenenado la comida y comido de ella, debería estar muerta también. A menos que, pero su mente no alcanzaba a comprender cómo alguien podía sobrevivir a un veneno que había matado a 12 personas en minutos. Ordenó que la arrestaran de todos modos. No tenía otra opción. Las evidencias la señalaban, y la lógica del sistema legal porfiriano no admitía complejidades cuando había cuerpos de aristócratas de por medio. Cuando los grilletes tocaron sus muñecas, Ixchel sonrió. Fue apenas una cova mínima en las comisuras de sus labios, pero el comisario la vio, y algo en esa sonrisa lo inquietó profundamente. La arrastraron fuera de la hacienda mientras las primeras luces del amanecer comenzaban a tener el cielo de rosa pálido sobre los campos de henequén. La celda de la cárcel municipal de Mérida olía a humedad, orines viejos y desesperación acumulada. Ixchel fue erigida sobre el suelo de piedra fría con una violencia casual que los guardias reservaban para indios. Nadie se molestó en explicar sus derechos, porque en la práctica no tenía ninguno. Una mujer maya acusada de asesinar a 12 miembros de la aristocracia henequenera no merecía las formalidades del sistema legal que teóricamente protegía a todos los ciudadanos de la república. Las noticias de la masacre en San Cristóbal se esparcieron por Yucatán como pólvora. Los periódicos meridianos publicaron ediciones especiales con titulares sensacionalistas: 12 aristócratas asesinados en cena diabólica, la India envenenadora de San Cristóbal, brujería y muerte en hacienda henequenera. Las ilustraciones mostraban a Ixchel como una figura monstruosa con colmillos y garras, muy lejos de la mujer delgada y calada que realmente era. La sociedad meridiana exigía sangre. Exigía justicia rápida y ejemplar. El juez Carlos Echeverría, designado para el caso, era un hombre meticuloso de 60 años que había estudiado leyes en la Ciudad de México. A diferencia de muchos de sus colegas, tenía un respeto genuino por los procesos legales, aunque ese respeto rara vez se extendía a los acusados indígenas. Revisó las evidencias con atención profesional, el frasco encontrado en la cocina, los testimonios de los rurales, la autopsia preliminar realizada por un médico de Mérida que confirmó envenenamiento masivo por ricino. Lo que no encajaba era el testimonio del propio comisario Barrera: la acusada había comido de la misma comida. Él mismo la había visto sentada a la mesa con un plato usado frente a ella.
Los servientes confirmaron que siempre comía las sobras o porciones de lo que servía a los patrones. Sin embargo, ella estaba viva y saludable. Los médicos que la examinaron en la cárcel no encontraron ninguna anomalía física. Su corazón latía normal, sus pulmones funcionaban perfectamente, no había rastros de envenenamiento en su sangre. Echeverría ordenó que trajeran a Ixchel a su despacho para interrogarla. Cuando la llevaron esposada ante el juez sintió la misma inquietud que había experimentado Barrera. Había algo en la forma en que esa mujer sostenía la mirada, en su postura erguida a pesar de los días en prisión, que desafiaba todas las expectativas. No mostraba el miedo servil que él asociaba con los indígenas acusados. No suplicaba, no lloraba. Simplemente esperaba. ¿Envenenaste la comida de la hacienda San Cristobal? Preguntó directamente. Yo preparo la comida, respondió Ixchel, como lo había hecho durante 20 años. Eso no responde mi pregunta. Comí de esa comida, no. ¿Por qué envenenaría algo que yo misma comería? Era una defensa lógica. Y Echeverría se encontró sin una respuesta inmediata. El problema era que todas las demás evidencias las señalaban, el frasco con restos de veneno encontrado entre sus pertenencias, su posición como cocinera, la ausencia de otras explicaciones plausibles. Pero el hecho de su supervivencia creaba una duda razonable que su mente legal no podía ignorar completamente. Mientras tanto, en los círculos aristocráticos de Mérida, las conspiraciones florecen. Algunos susurban sobre brujería maya, sobre conocimientos ancestrales de venenos y antídotos que los indios habían mantenido ocultos. Otros, más pragmáticos, sugerían que debía haber un cómplice, alguien más que había adulterado la comida después de que Ixchel la preparara. Las familias de las víctimas presionaban para que la ejecución fuera inmediata. No querían juicio, querían venganza. En su celda, Ixchel pasaba los días en silencio. Comía poco de la comida que lo levaban, tortillas duras, frijoles aguados, agua turbia. Se sentaba contra la pared de piedra y cerraba los ojos, permitiendo que los recuerdos la invadieran. Recuerdos de su aldea en Oxcutskab, de su madre enseñando la molar maíz, de su hermano menor que había muerto de fiebre a los 6 años porque el curandero cobraba más de lo que podían pagar. Recuerdos de los rurales legando para cobrar las deudas, de ser vendida a los Mendoza Cortés como si fuera ganado. Recordó su primer día en San Cristobal. Tenía 12 años, era pequeña y aterrorizada. Don Rodrigo la había inspeccionado como si inspecciona una herramienta, evaluando si serviría para el trabajo. Constanza lo había dado un uniforme de serviente 3 talas más grande y lo había explicado las reglas con voz mecánica, trabajar desde antes del amanecer hasta después del anochecer, nunca hablar a menos que si lo preguntara, nunca mirar directamente a los patrones, nunca revelarse. 20 años obedeciendo esas reglas. 20 años siendo invisible. Hasta que un día dejó de querer ser invisible. Fue 3 años atrás cuando Don Rodrigo eligió a una muchacha nueva de 14 años llamada Ixchel para sus visitas nocturnas. Ixchel escuchó los gritos desde su cuarto en la zona de servicio. Al día siguiente, Ixchel tenía moretones en los brazos y la mirada rota. 2 meses después intentó arcarse en el granero. Los patrones ordenaron que su cuerpo fuera enterrado en el campo sin ceremonia, como si entierra a un animal. Ese fue el día en que Ixchel decidió que los dioses mayas no vendrían a salvarlos, que si iba a haber justicia, tendría que fabricarla ella misma con las herramientas que tuviera a mano. Comenzó a estudiar. Escuchaba las conversaciones del Dr. Maldonado cuando visitaba la hacienda. Leía los periódicos viejos que encontraba en la basura.
Aprendió sobre venenos, sobre toxicologia, sobre inmunización. La idea había legado como una revelación, si consumía cantidades minúsculas del veneno durante meses, su cuerpo desarrollaría tolerancia. Había leído sobre Mithridates 6, rey del Ponto, quien había hecho exactamente eso para protegerse de asesinatos. Si un rey antiguo podía hacerlo, ¿por qué no una esclava maya? Cultivó las plantas de ricino en secreto, extrayó las semillas, preciso el veneno con paciencia infinita. Y cada mañana, durante 3 meses, tomó dosis microscópicas que aumentaban gradualmente. Su cuerpo se rebeló al principio, náuseas, mareos, dolor abdominal. Pero persistió. Y lentamente, imposiblemente, su organismo aprendió a neutralizar la toxina. No era magia. Era biología, era ciencia aplicada con la desesperación de quien no tiene nada que perder. El plan había sido perfecto. Esperó hasta el día de Acción de Gracias, cuando la casa estaría llena de la elite local. Preparó la dosis letal en la salsa principal, asegurándose de que cada porción la contuviera. Comió de la misma comida delante de todos para eliminar sospechas. Y observó mientras el veneno hacía su trabajo. Lo único que no había anticipado era la velocidad de la justicia porfiriana. Había pensado que el juicio tomaría meses, que tendría tiempo ¿de qué? ¿De qué había pensado que tendría tiempo? No había planeado más allá de esa noche. La venganza había sido el horizonte completo de su imaginación. En la noche del quinto día de su encarcelamiento, sintió el primer calambre. Fue suave, casi imperceptible, como un susurro en sus entrañas. Lo ignoró. Pero una hora después llegó el segundo, más fuerte. Y luego el tercero, que la dobló sobre sí misma en el suelo de la celda. El sudor frío brotó de su frente. Sus manos comenzaron a temblar. El guardia que hacía la ronda nocturna la encontró convulsionando, con espuma blanca en los labios y los ojos en blanco. Gritó pidiendo ayuda mientras Ixchel sentía como su propio cuerpo la traicionaba, como el veneno que había creado domina finalmente cobraba su precio. Lo último que pensó antes de perder la conciencia fue una pregunta terrible: ¿había calculado mal la dosis de inmunización, o alguien más había envenenado su comida en la cárcel? Ixchel despertó en una cama que no era el suelo de piedra de su celda. El techo sobre ella era blanco, con manchas de humedad que formaban mapas de peces inexistentes. El olor a desinfectant y hidrolenaba sus fosas nasales. Estaba en la enfermería de la prisión, un cuarto estrecho con 3 camas de hierro y una ventana enrejada por donde entraba luz grisácea. Su cuerpo se sentía como un trapo estrellado. Cada músculo protestaba con dolor sordo. Tenía agujas clavadas en los brazos, conectadas a tubos de goma que gotaban líquidos claros. Un hombre de bata blanca se inclinó sobre ella. No era viejo, quizás 35 años, con anteojos redondos y expresión seria. El Dr. Vicente Campos, médico de la prisión, había estudiado en Puebla y tenía reputación de ser competent pero frío. Sobreviviste, dijo sin preámbulo. No debiste hacerlo. Ixchel intentó hablar, pero su garganta estaba en carne viva. Solo logró emitir un sonido rasposo. Campos lo acercó un vaso de agua que ella bebió con dificultad, sintiendo como cada gota bajaba como vidrio molido por su esófago. Te encontraron convulsionando hace 3 días, continuó el médico. Síntomas idénticos a los que mataron a las víctimas de San Cristóbal. Ricino. Pero en tu caso, el proceso fue más lento. Tu cuerpo luchó contra el veneno de una manera antinatural, como si ya lo conociera. Ixchel cerró los ojos. Había calculado mal. 3 meses de inmunización no habían sido suficientes.
O quizás la dosis que había usado en la cena había sido tan masiva que incluso su tolerancia desarrollada no podía protegerla indefinidamente. El veneno había estado acumulándose en su sistema. Campos bajo la voz, mirando hacia la puerta cerrada. Anhelas la comida que te dieron en la cárcel. Estaba limpia. Nadie te envenenó aquí. El veneno ya estaba en tu cuerpo desde San Cristobal. Lo cual significa que sabías exactamente que estabas haciendo aquella noche. Te inmunizaste deliberadamente, ¿verdad? Ella abrió los ojos y lo miró fijamente. El médico sostuvo su mirada sin parpadear. No voy a decir nada, añadió Campos. No oficialmente. Pero necesito saber por qué. ¿Qué te hicieron esos bastardos para que decidieras matarlos sabiendo que probablemente morirías también? La pregunta flotó en el aire como una joya suspendida entre dos corrientes. Ixchel sintió algo quebrarse dentro de su pecho, una pared que había mantenido erguida durante 20 años. Las palabras comenzaron a salir, primero lentas, luego en torrente. Lo canto sobre Ixchel, sobre las otras muchachas antes de ella, sobre los golpes por infracciones imaginarias, sobre los salarios que nunca se pagaban porque siempre había nuevas deudas en la tienda de raya, sobre su hermano menor que murió porque los Mendoza Cortés se negaron a prestar dinero para el médico aunque nadaban en riqueza. Sobre 20 años siendo tratada como algo menos que humana, como una herramienta que hablaba. Campos escuchó en silencio. Cuando ella terminó, el médico se quitó los anteojos y los limpió con un pañuelo, un gesto que parecía dar el tiempo para procesar lo que había escuchado. El juez Echeverría vendrá mañana, dijo finalmente. Las familias de las víctimas presionan para que el juicio se acelere. Quieren ver colgada antes de fin de mes. Tu supervivencia al veneno complica las cosas legalmente, pero no lo suficiente. Tienes que entender que nadie va a creer tu versión. Para el sistema eres culpable, y probablemente te ejecutan. Lo sé, susurró Ixchel. ¿Te arrepientes? Ella consideró la pregunta honestamente. Pensó en los rostros de los 12 aristócratas en sus últimos momentos, en Don Rodrigo comprendiendo finalmente que alguna quien había considerado menos que nada tenía el poder de destruirlo, en Constanza y su expresión de incredulidad. No sentía placer en esos recuerdos, pero tampoco remordimiento. Me arrepiento de no haber planeado mejor mi escape, respondió. Campos soltó una risa corta y amarga. Eres más honesta que la mayoría de los asesinos que he tratado. Generalmente se proclaman inocentes hasta el final, incluso cuando los atrapan con el cuchillo ensangrentado en la mano. Al día siguiente, el juez Echeverría llegó acompañado del comisario Barrero y un escribano. Ixchel había sido trasladada de vuelta a su celda, aunque ahora tenía una cobija adicional y mejor comida por orden de Campos. El juez se sentó en una silla que trajeron especialmente, manteniendo una distancia prudente de la prisionera como si la criminalidad fuera contagiosa. He revisado todos los testimonios y evidencias, comenzó Echeverría. La conclusión es clara, envenenaste deliberadamente la comida que resultó en la muerte de 12 personas. La única irregularidad es tu supervivencia, que el Dr. Campos atribuye una inmunización previa al veneno. Esto demuestra premeditación y planificación extensa. El crimen es de la máxima gravedad. Hizo una pausa, estudiando el rostro de Ixchel con expresión inscrutable. Sin embargo, me inquieta algo. He hablado con otros sirvientes de San Cristobal. Sus testimonios pintan un cuadro perturbador de las condiciones en esa hacienda, golpes, abuso sexual, trabajo forzado que apenas se distingue de la esclavitud, salarios sin pagar. Todo técnicamente ilegal bajo las leyes de reforma,
pero sistematicamente ignorado por las autoridades locales. Barrera ese movió incomodo. Todos en Yucatán sabían que las haciendas henequeneras operaban con sus propias reglas. Los rurales recibían sobornos generosos para mirar hacia otro lado. Los jueces locales eran frecuentemente socios de los hacendados. El sistema completo estaba diseñado para mantener a los mayas en condición de servidumbre perpetua. No justificó lo que hiciste, continuó Echeverría. Asesinado y es asesinado, sin importar las provocaciones. Pero tampoco puedo ignorar el contexto. El problema es que la ley no reconoce ese contexto como defensa válida. Las familias de las víctimas tienen influencia considerable. Yahan contactado al gobernador exigiendo justicia expedita. Entonces me ejecutaron, preguntó Ixchel con voz tranquila. El juicio formal es en 5 días. Dada las evidencias y la presión política, la sentencia de muerte es casi segura. Lo siento. Lo interesante era que Echeverría parecía genuinamente apenado. Era un hombre atrapado entre su sentido de justicia y las realidades del poder en el Yucatán porfiriano. Podía ver la injusticia del sistema que había creado a Ixchel, pero no tenía poder para cambiarlo. Esa noche, Jacinta vino a visitarla. Los guardias normalmente no permiten visitas a prisioneros indígenas, pero Campos había usado su influencia para conseguir una excepción. La anciana cocinera entró en la celda con paso lento, cargando una canasta cubierta con un trapo blanco. Te traje comida de verdad, dijo colocando la canasta en el suelo. No la porquería que dan aquí. Dentro había tortillas frescas, frijoles negros cocidos con epazo y un pequeño trozo de cochinita pibil envuelto en hoja de plátano. El olor hizo que a Ixchel se le llenaran los ojos de lágrimas. Era comida maya, preparada como su madre la había preparado hacia 20 años. Comieron juntas en silencio durante un rato. Finalmente, Jacinta habló. Sabía lo que planeabas. Vi cuando cultivabas las plantas, cuando tomabas las dosis cada mañana. No dije nada porque alguien tenía que hacerlo. Alguien tenía que cobrar la deuda. Te van a castigar por mi culpa. Me despidieron de San Cristobal, pero don Arturo Ponce, el vecino, me contrató. A él no le importa lo que pasó. De hecho, creo que secretamente está complacido de que los Mendoza Cortés hayan muerto. Tenían disputas por límites de tierras. Ixchel sintió un alivio extraño. Al menos su acción no había destruido completamente a quienes la rodeaban. Hay algo más que debe saber, continuó Jacinta bajando la voz. Corrieron rumores antes de la cena. Don Rodrigo estaba en problemas financieros seriosos. La producción de Heineken había caído. Debía dinero a bancos en Mérida y Ciudad de México. Algunos dicen que estaba considerando vender San Cristobal. Los otros hacendados que murieron esa noche eran sus principales acreedores. La información cayó sobre Ixchel como agua fría. ¿Significaba eso que su venganza había servido inadvertidamente a otros propósitos? ¿Que alguien más se beneficiaba de las muertes? ¿Quién hereda San Cristobal ahora? Preguntó. El hermano de Constanza, Don Felipe Ibarra. Vive en la Ciudad de México. Dicen que viene la próxima semana para tomar posesión de la propiedad. El mismo apellido de Soledad Ibarra, la viuda jura que había muerto en la cena. Familia. Siempre regresaba la familia, a las redes de poder y sangre que controlaban Yucatán como telarañas invisibles. Cuando Jacinta se fue, Ixchel se quedó despierta en la oscuridad, pensando. Había creído que su acto era puramente personal, una venganza individual contra sus opresores directos. Pero quizás había sido una pieza en un juego más grande que no alcanzaba a comprender completamente.
Importaba eso? Cambiaba algo? Decidió que no. Doce aristócratas estaban muertos. Doce personas que habían causado sufrimiento incalculable. Incluso si su muerte sirvió los intereses de otros poderosos, la justicia básica del acto permanecía intacta. Cerró los ojos y, por primera vez en semanas, durmió sin pesadillas. La sala del tribunal en Mérida estaba abarrotada. Aristócratas vestidos de negro ocupaban las primeras filas con rostros pétreos de indignación contenida. Periodistas de tres estados llenaban los asientos traseros con libretas listas para capturar cada palabra del que prometía ser el juicio del año. Las familias de las víctimas habían contratado al mejor fiscal de Yucatán, el licenciado Gustavo Montemayor, famoso por nunca haber perdido un caso de asesinato. Ixchel fue traída esposada, flanqueada por dos guardias armados como si fuera una amenaza física a pesar de su evidente debilidad después de su propia intoxicación. Le habían dado un vestido limpio pero gastado, y alguien había intentado arreglar su cabello sin mucho éxito. Se sentó en el banquillo de los acusados con la espalda recta, mirando directamente al frente. No tenía abogado. El Estado había designado a un joven paciente llamado Tomás Cervantes, que acababa de graduarse y claramente estaba aterrorizado ante la magnitud del caso. Había intentado hablar con Ixchel dos veces, pero sus preguntas eran tan tímidas y mal formuladas que él apenas había respondido. Era evidente que Cervantes no tenía intención real de defenderla. Estaba allí solo para cumplir con las formalidades legales que permitirían al sistema declarar que había habido un juicio justo. El juez Echeverría abrió la sesión con golpes secos de martillo. Su rostro no traicionaba emoción, pero quienes lo conocen podían ver la tensión en la línea de su mandíbula. Este caso lo había mantenido despierto durante noches, no por su complejidad legal sino por su peso moral. Montemayor presentó su caso con la precisión de un cirujano. Las evidencias eran abrumadoras y las presentó médicamente, el frasco de veneno encontrado entre las pertenencias de Ixchel, los testimonios de los rurales sobre la escena del crimen, los reports de autopsia que confirmaban ricino en los tejidos de las 12 víctimas, el testimonio del Dr. Campos sobre la inmunización deliberada de la acusada. Señorías, concluyó Montemayor con voz resonante, enfrentamos no un crimen pasional ni un acto impulsivo, sino el asesinato premeditado más elaborado en la historia de Yucatán. La acusada pasó meses preparándose, inmunizándose al veneno que usaría, esperando el momento perfecto. Luego ejecutó su plan con frialdad calculada, sentándose a observar mientras 12 personas morían en agonía. No mostró remordimiento, no pidió ayuda. Simplemente observó. Este es el rostro del mal planificado y ejecutado. La justicia exige la pena máxima. El silencio que siguió era denso. Cervantes se puso de pie, tembloroso, para presentar su defensa, pero no tenía nada sustancial que ofrecer. Intentó argumentar que las condiciones en San Cristóbal habían sido provocadoras, pero sus palabras sonaban débiles incluso a sus propios oídos. La ley era clara, ninguna provocación justificaba asesinato múltiple premeditado. Echeverría estaba a punto de llamar a Ixchel a testificar cuando las puertas del tribunal se abrieron abruptamente. Un hombre entró con paso autoritario, vestido con traje impecable de la Ciudad de México. Tenía aproximadamente 40 años, con barba cuidadosamente recortada y ojos que evaluaban todo con inteligencia afilada. Era el licenciado Fernando Aguirre, uno de los abogados más prestigiosos del país, conocido por defender casos imposibles. Disculpe la interrupción, su señoría. Dijo Aguirre con voz clara, pero vengo a ofrecer representación legal a la acusada. El tribunal estalló en murmullos. Echeverría golpeó el martillo exigiendo orden.
Bajo que autoridad, licenciado Aguirre? Bajo mi propia autoridad y conciencia. He revisado este caso y creo que hay elementos que no han sido considerados adecuadamente. Solicito permiso para representar a Ixchel mucul en estos procedimientos. Montemayor se puso de pie furioso, objetando que era demasiado tarde para cambiar la representación, pero Echeverría, viendo una posible oportunidad de legitimar el proceso, permitió la petición. Cervantes se retiró visiblemente aliviado. Aguirre se acercó a Ixchel y habló con ella en voz baja durante varios minutos. Ella lo escuchó con expresión incrédula. Luego asintió lentamente. El abogado regresó al frente del tribunal con expresión grave. Su señoría, la defensa solicita llamar a testificar al señor Felipe Ibarra, presente en esta sala. La conmoción fue inmediata. Felipe Ibarra, el hermano de Constanza Mendoza Cortés y heredero de San Cristobal, se puso de pie indignado en la tercera fila. ¿Qué significa esta farsa? Exigió. Por favor, señor Ibarra, dijo Echeverría con firmeza. Acerquís al estrado. Ibarra subió con pasos pesados, claramente furioso. Aguirre esperó a que prestara juramento antes de comenzar su interrogatorio. Señor Ibarra, ¿es cierto que su hermana Constanza y su cuñado Rodrigo enfrentaban severas dificultades financieras? Eso no es relevante para. Responda la pregunta, por favor. Todas las haciendas tienen fluctuaciones. Es normal en el negocio. Es normal deber 3 millones de pesos a múltiples acreedores. Es normal estar al borde de la quiebra. Ibarra apretó los labios. Montemayor objetó la línea de interrogatorio, pero Echeverría, intrigado, permitió que continuara. No es cierto que usted, como heredero principal, se beneficia enormemente de la muerte de su hermana y su esposo. Que ahora controla una de las haciendas henequeneras más grandes de Yucatán, sin las deudas que la agobiaban, dado que esas deudas murieron legalmente con los acreedores presentes en esa escena. Está insinuando que yo. No insinuo nada. Solo establezco hechos. ¿Dónde estaba usted la noche del 24 de noviembre? En la Ciudad de México. Hay docenas de testigos. Sin duda. Pero eso no significa que no pudiera haber orquestado los eventos desde lejos. Aguirre se volvió hacia el tribunal. Su señoría, propongo una teoría alternativa. Ixchel mucul fue efectivamente quien preparó y sirvió la comida envenenada. Eso no está en disputa. Pero actuó por venganza personal, o fue manipulada por alguien con mucho más que ganar. Alguien que conoce las condiciones en San Cristobal, que sabía del resentimiento de los trabajadores, y que vio una oportunidad de eliminar simultáneamente a su hermana, a los acreedores de la hacienda y a testigos incómodos de varias transacciones irregulares. La sala explotó en chaos. Ibarra gritaba amenazas legales. Montemayor exigía que todo fuera descartado como especulación. Echeverría golpeaba el martillo intentando restaurar el orden. Cuando finalmente se restableció el silencio, Aguirre continuó con voz calmada. No tengo pruebas directas de conspiración, lo admito. Pero tengo suficiente evidencia circunstancial para creer duda razonable sobre los motivos de mi clienta. Y en derecho penal, la duda razonable es suficiente para evitar la pena capital. Llamó entonces al Dr. Campos, quien testificó sobre las condiciones médicas en que encontró a los sirvientes de San Cristobal, desnutrición crónica, cicatrices de golpes, señales de abuso prolongado. Llamó a Jacinta, quien con voz temblorosa relató las atrocidades cometidas por los Mendoza Cortés. Llamó a un contador que presentó evidencia de la bancarrota inminente de la hacienda. Finalmente llamó a Ixchel al estrado. Ella subió con pasos lentos pero firmes. Aguirre le hizo una sola pregunta.
Actuó usted sola al planear y ejecutar los envenenamientos. Ixchel miró hacia barra, quien la observaba con ojos linos de amenaza silenciosa. Luego miró a las familias de las víctimas. Finalmente miró al juez Echeverría. Sí, respondió con voz clara. Actúo completamente sola. Nadie me ordenó hacerlo. Nadie me ayudó. Fue mi decisión, mi plan, mi ejecución. Lo que el licenciado aguirre sugerir sobre conspiraciones es incorrecto. Yo made esas 12 personas porque durante 20 años me trataron como basura, porque mataron a Ixchel, porque destruyeron cientos de vidas como la mía. Si pudiera regresar el tiempo, lo haría de nuevo. El silencio que siguió era absoluto. Aguirre cerró los ojos, derrotado. Había intentado salvarla con una teoría de conspiración, pero ella había elegido la verdad en lugar de la supervivencia. Montemayor sonría triunfante. Echeverría declaró un receso de 2 horas para deliberar. Cuando regresó, su rostro era una máscara de conflicto interno. He llegado a una decisión, anunció. Los hechos son claros, la acusada cometió 12 asesinatos premeditados. La ley exige la pena de muerte. Sin embargo, las circunstancias atenuantes presentadas por la defensa, aunque no justifican el crimen, explican su génesis. Hizo una pausa. Por lo tanto, conmutó la sentencia a prisión perpetua en el presidio de Juárez en Veracruz. La acusada será transportada dentro de una semana. No era libertad, pero era vida. Las familias de las víctimas gritaron protestas. Ibarra exigió apelación inmediata. Pero la decisión estaba tomada. Cuando sacaron a Ixchel del tribunal, ella miró por última vez el cielo de mierda. Pensó en los campos de henequén que nunca volvería a ver, en las pencas verdes que seguirían siendo cosechadas por otras manos esclavizadas, en que su acto, aunque no había cambiado el sistema, había al menos cobrado un precio. 3 días antes de su transporte, el doctor Campos vino a verla con noticias. Las autoridades están investigando las finanzas de Ibarra. Al parecer, Aguirre tenía razón sobre algunas irregularidades. No sé si resultará en cargos, pero al menos hay escrutinio. También varios hacendados han mejorado las condiciones de sus trabajadores, temerosos de que surjan más Ixchels. Tu nombre se ha convertido en advertencia y leyenda. Ella sonrió levemente. No era la revolución que el país necesitaba, pero era algo. Una grita en el muro de piedra de la injusticia. Y las gritas eventualmente se convierten en fracturas. Cuando el tren la llevó hacia Veracruz, espesada en un vagón de prisioneros, Ixchel miró por la ventana el paisaje cambiante. Los campos de henequén dieron paso a selva, y la selva a montañas. Nunca volvería a Yucatán, nunca volvería a su aldea. Pero la vería consigo la certeza de que por una noche, los poderosos habían caído. Y ella, la esclava invisible, había tenido el poder de hacerlos caer. En su celda en el presidio de Juárez, Ixchel viviría 30 años más. Enseñaría a leer a otras prisioneras. Contaría su historia una y otra vez a quienes quisieran escuchar. Y cuando murió en 1917, justo cuando la revolución mexicana retribuye las líneas del poder en el país, sus últimas palabras fueron las mismas que había pronunciado en el tribunal. Si pudiera regresar el tiempo, lo haría de nuevo. Hoy, más de un siglo después, no hay monumentos a Ixchel en Yucatán. No hay calles con su nombre. Los archivos oficiales la registran apenas como la envenenadora de San Cristobal, una nota al pie en la historia del porfiriato. Pero en las comunidades mayas de Oaxatzcab, entre las mujeres que todavía cultivan maíz y tejen hipiles, se cuenta una historia.
La historia de la mujer que sirvió justicia en platos de porcelana inglesa. La mujer que demostró que incluso los más poderosos pueden caer cuando los invisibles deciden hacer ver. No la llaman asesina. La llaman ixchel, mujer sol, porque como el sol que quema cuando es la mira directamente, ella ardió tan intensamente que destruyó a quienes intentaron poseerla. Y en las noches de noviembre, cuando el calor del día finalmente cede, todavía hay abuelas que cuentan a sus nietos sobre la cena de acción de gracias en que doce aristócratas murieron y solo la esclava sobrevivió. No como advertencia de venganza, sino como recordatorio de que la justicia, cuando no liga por las vías legales, encuentra sus propios caminos. Caminos que la historia oficial prefiere olvidar, pero que la memoria colectiva se niega a enterrar.